सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतंगमय शांति शांति शांति। Good morning, Shubhodayam. Please see page number 36 in your prayer book. Something about focus, concentration. What Swamiji wants to say on concentration. To me, the very essence of education is concentration of mind, not the collecting of facts. If I had to do my education over again and had any voice in the matter, I would not study facts at all. Concentration is the essence of all knowledge. Nothing can be done without it. 90% of thought force is wasted by the ordinary human being, and therefore he is constantly committing blunders. The trained man or mind never makes a mistake. You just see Vivekananda's photo, what he was doing there. He is meditating, right? Dhyanam chestunnadu ayana. Enduku dhyanam chestunaru? To improve the power of concentration. Why should we improve the power of concentration? We get more joy, more happiness, more ananda. A restless mind is a torture. A restless mind is a torture. A peaceless mind. Restless mind is a peaceless mind. It's a torture. You see, when we go to a movie, as soon as the movie starts, they put off all lights. Cinema చూసేటప్పుడు లైట్స్ అన్ని తీసేసి చూపిస్తారు మనకి. You can't look here and there because everywhere it's dark. Only the screen is bright. In a way, you are compelled to focus on the screen. కదా మనకి సినిమా కన్నా ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ వల్ల ఆనందం వస్తుంది నిజానికి. మిగతా లైట్లని తీసేస్తారు కాబట్టి యు ఆర్ ఫోర్స్డ్ టు లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. యు ఆర్ కంపెల్డ్ టు లుక్ ఎట్ ద స్క్రీన్. యు ఆర్ నో ఆప్షన్ దే. సో to achieve success in any field of life, we have only one thing, one instrument, that is mind. How quickly you achieve success in your field depends upon how focused your mind is, how one-pointed it is. Okay? Swamiji says elsewhere, the difference between animal and man and the difference between man and man is only in the degree of concentration. Animals, they don't have as much concentration as human beings have.
Only when it comes to question of catching their prey, they have to display the highest degree of concentration. Other time, they don't have. You just go to the Nehru Zoological Park and try to look into the eyes of the tiger. It can't stare at you and look into your eyes. దానికి ఆ ఫోకస్ లేదు. It is always like this. Okay? Takes so much of food because it is restless. దానికి అంత ఎందుకు ఆహారం అవసరం అవుతుందంటే, యూ జస్ట్ సీ ఎ స్క్విరల్, స్మాల్ యానిమల్, స్క్విరల్, ఉడత పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా తింటూనే ఉంటుంది. మార్నింగ్ 6 o'clock, ఓకే, టు ఈవినింగ్ 6 o'clock, చీకటి పడే వరకు ఎదుగుతూనే ఉంటుంది ఆహారం. Why such a small, tiny creature requires so much of food? Because of restlessness, all energy is consumed there. It can't just sit quiet. It has to jump here and there like that. You can't find a squirrel sitting quiet in a calm posture. భోజనం అయిపోయినా కూడా, but it will go. Because of that restlessness, it requires so many calories, so much of extra food. So morning to evening, it keeps on searching for food, and wherever it gets food, and it puts it in the mouth. Most of the animals are like that. Or otherwise, some of the animals are very tamasic, like a python, ajagara, కొండ చిలువ. ఒకసారి ఫుడ్ తింటుంది, అది ఒక నెల రోజులు పడుకుంటుంది. Either tamas or restlessness, inertia or restlessness. Animals are characterized by those two things. Only in human beings you can acquire that kind of calmness and peace through focusing the mind and through achieving the focus of the mind. So you have to practice it. You have to practice it. It doesn't come just like that. Different people are born with different degree of concentration. And those who achieve great success in life are invariably the people who have a high degree of concentration. Poets, scientists, mystics, okay? Something who have invented something new or discovered something new, invariably they are all the people with a greater attention or focus. We can improve it. That is the beauty of this human life. మనకి నిత్య జీవితంలో మనకి ఫోకస్ ఒక దాంట్లో లేదంటే కారణం ఏంటంటే సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నామంటే, వన్ రీజన్ వాట్ ఐ ఫైండ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ పీపుల్ క్లాసిఫై వర్క్స్ and some work as inferior and some work as superior, but there's nothing like inferior or superior work. It's we who classify it like that. You know, in our Ramakrishna mission, when the novices join, when we join a brahmachari, we call it novice, kottaga join ayin tarvata different centers lo different works istaru. Once actually in our headquarters in Belur Mart, one novice joined, a new person, new brahmachari joined. So he was given the work of cutting vegetables. So he was cutting the vegetables and he cut his finger. Then the Swami over there rebuked him, scolded him. Okay? తిట్టాడు ఆయన. ఎందుకు తిట్టాడంటే, నువ్వు శ్రద్ధతో చేయలేదు ఈ పని, అటెన్షన్తో చేయలేదు, కాన్సన్ట్రేషన్తో చేయలేదు, అందుకని చేయి కోసుకున్నావు. ఆ బ్రహ్మచారి అనుకున్నాడు, అదే నాకు ఇక్కడ రక్తం కారుతుంది, చేయి కోసుకుంటే ఈ స్వామి నన్ను ఇప్పుడు తిడుతున్నాడు, నాకు కట్టేయకుండా నాకు హాస్పిటల్కి తీసుకున్నాను. సో ద స్వామి టోల్డ్ హిమ్, యూ హ్యావ్ ది ఐడియా దట్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫీరియర్ వర్క్. కూరగాయలు కోయటం అనేటువంటిది చాలా అల్పమైనటువంటి పని, ఇన్ఫీరియర్ వర్క్ అని నువ్వు భావించావు. The brahmachari felt that I have come here to meditate. నేను ఎందుకు జాయిన్ అయ్యాను మఠంలో అంటే ధ్యానం చేయడానికి, ఇక్కడ నన్ను కూరగాయలు వేయమంటున్నా, ఇది ఒక పనికిరాని పని అనుకున్నాడు ఆయన. సో ద స్వామి టోల్డ్, ఇఫ్ యూ కెన్ కట్ వెజిటబుల్స్ వెల్, యూ కెన్ మెడిటేట్ వెల్. ఇఫ్ యూ కెన్ మెడిటేట్ వెల్, యూ కెన్ కట్ వెజిటబుల్స్ వెల్. దే ఆర్ నాట్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. కూరగాయలు కరెక్ట్గా అటెన్షన్తో బాగా కోయగలిగితే నువ్వు ధ్యానం కూడా బాగా చేయగలుగుతావు. నువ్వు ధ్యానం బాగా చేయగలిగితే కూరగాయలు కూడా మంచిగా కట్ చేయగలుగుతావు. ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ మైండ్. But now you have classified this as inferior work, that's why no focus, no attention. That's why you cut your finger. Attention to నువ్వు చేయలేదు కాబట్టి నీ చేయి దిగింది. So this is how actually we do things. Whether it is washing utensils or washing clothes or mopping the floor or sweeping the floor, okay, or reading a book, one and the same mind. So once you understand that every work is sacred, there is nothing like inferior or superior work, and you learn to work with total attention and total involvement. ఏ పని చేసినా కూడా ఇది చిన్నది పెద్దది అని భావించకుండా విత్ ఫుల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్, వన్స్ యూ లెర్న్ టు వర్క్, స్లోలీ యాక్చువల్లీ యువర్ కాన్సన్ట్రేషన్ విల్ ఇంప్రూవ్. కేర్లెస్గా స్లిప్ షార్ట్ వే వీ షుడ్ నాట్ డూ వర్క్, బికాజ్ ద సేమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, రైట్? ఈ పనిని అది కనుక శ్రద్ధతో చేయకపోతే పెద్ద పనిని కూడా శ్రద్ధతో చేయదు. దేర్ ఇస్ నథింగ్ లైక్ బిగ్ వర్క్ ఆర్ స్మాల్ వర్క్ ఇన్ దట్ వే. సో అల్టిమేట్లీ వి ఆర్ హియర్ టు సీక్ హ్యాపీనెస్ అండ్ జాయ్. యూ కెన్ ఇంక్రీజ్ యువర్ హ్యాపీనెస్ అండ్ జాయ్ ఓన్లీ వెన్ యూ హ్యావ్ ఫోకస్డ్ మైండ్. దట్ యూ కెన్ డూ విత్ ఎనీ వర్క్ దట్ యూ డూ. ఏ పని ద్వారా అయినా మనం ఫోకస్ని సాధించవచ్చు, ప్రొవైడెడ్ వీ హ్యావ్ ద రైట్ యాటిట్యూడ్. సరైనటువంటి యాటిట్యూడ్తో మనం చేయటం నేర్చుకుంటే మన మనసు ఏకాగ్రత పెరుగుతూ ఉంటుంది. వన్స్ యూ హ్యావ్ దిస్ రైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, యూ కెన్ ఎక్వైర్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ ఇన్ నో టైమ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ దిస్ మచ్ ఫర్ టుడే.